හරි ළමයි අපි හිටියේ 20th වෙනකන් අපි කතා කරා නේද 20th question එක නම් කතා කරා නේ හරි ඔන්ලයින් ඉන්න අයට මාව ඇහෙනවනේ හදිසියව ඩිස්කනෙක්ෂන් ආවොත් කියන්න okay then 21st June 21st ඔන්ලයින් ඉන්න කට්ටිය ඕනේව තියෙනවා ටක් ගාලා ඉන්ඩිකේට් කරන්න 21st 22nd පහුණාට කමක් නැහැ මැසේජ් එක හරි දාන්න ඔන්ලයින් ඉන්න අය 23rd 23rd Right, in 23rd, the following symbol appeared in a data flow diagram of a sales information system represents, yes, now what do we have here? We have T1M. T&M stands for temporary manual. Right, so what are the four variations that we have? D for digital, M for manual, T for temporary, T within brackets M, that's going to be temporary manual, right? So these are digital permanent data storages like files and all these things. Manual means manual data storages like file cabinets, cardboard files, those kind of things. Temporary means this is digital temporary, digital ones. TM means temporary manual, right? That means manual data stores but used for temporary uses, right? So which of the following is most appropriate to fill the blank in the above statement? Yes, so now this is a temporary manual one, so when it is a temporary manual one you can't say temporary data file in a hard disk. This is disqualified. Data file in the hard disk disqualified because these are digital files and this is a temporary digital one. This is a T file. It's a digital file. Cardboard file can be taken as a manual data storage. File cabinet is also can be taken as a manual data storage. Right? It's only file tray which can be taken as a temporary manual one. Right? එතකොට දැන් ගොඩක් කට්ටිය cardboard file එකට ගිහිල්ලා ඇති කියලා මම හිතනවා. Right? Cardboard file එක කියලා කියන්නේ manual data store එකක්. ඒක අපි store කරලා අපි file එක visit කරලා දාන්න නැහැනේ. Right? දැන් මේ file tray එක කිව්වම ගොඩක් වෙලාවට ලොකු idea එකක් ඔයගලන්ට එන්නේ නැහැ. but ඔයගොල්ලෝ මේ government office වලට එහෙම ගියාම සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ මේස උඩ තියෙනවා එන ෆයිල්ස් උයි යන ෆයිල්ස් උයි කියලා ෆයිල්ස් චාර්ට් දෙකක්. يعني එදාට workout කරන කියන ෆයිල් සෙට් එක workout කරලා ඉවර ෆයිල් සෙට් එක තියාගන්න trace දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් එදා දවසට අදාළ ෆයිල්ස් එක තමයි දැන් දෙන්නේ. ඒක යා workout කරලා ඉවරනම යන tray එකේ තියෙනවා. ඒ tray එකේ ක්ලාක් එකේ අරගෙන යනවා. ඒ file tray එක it's not something permanent to store the data. Right? So what you can go with is the file tray, right? So that's how the 23rd is taken, answer number 1, right? Then 24th, yes, 24th, which of the following data flow diagram is correct with respect to the rules of data flow modeling? So when it comes to the fifth one, definitely it's a wrong one because you can't flow a data from an entity directly to a data store. So this is disqualified. And if you think about the first one, just sending the data into a process will not complete the data flow because whatever the thing which is being sent to a process need to be stored in a data store. So here again, if a process is going to do a data flow to an entity, it should be comes from another data store
or from another process, right? So because of that, it is wrong. Here, an entity is sending a data and this will be processed and some output is given or some data flow is gone to the entity again, but nothing being stored. Right? එතකොට දැන් මේ process එක ඇතුලේ හැදෙන data එක නිකන් නැති වෙන්න බෑ, lost වෙන්න බෑ. Right? ඒක කොහේ හරි තැනක store වෙන්න ඕන. Right? So in that case, what you can go is this. Sorry. Fourth name answer. Fourth name answer. Fourth name again. Third name answer. Oh, that's a problem. Back. ඒක remove කරන්න වෙනවා. Third එකට යන්න ගියෝ. Original එක තිබුණේ එහෙම නේද? Hold on. What was the question number? 24th. Yeah, 24. Oh, this is third one. एक मन चुटक रिव्यू कर लबाना लम. Third එක ගන්න පුළුවන් වෙන එකම point එක තමයි මේව store වෙන්නේ නැතුව return කරන්න පුළුවන් කියන එක. But it's highly unlikely to be. Lekin yeah, keep marking it चुटक. Right, okay, up to 24th now demo. 25th, 26th, 26th. නෑ මම වැරදිනේ මම විචාර කරනවා මම ප්‍රශ්නයක් අහන්න හරි අප්පා right now I'm 24th reveal කරලා කියන්නම් right 26th there हुए 26th yes okay in 26th which of the following statement is true about e-business okay let's see it is a business process which conducts partially online when it comes to the e-business like partially online කියන එක ටිකක් doubtful it's kind of a 50-50 answer right it consists of front end and back end online processes could be all brick vendors conduct their business online this is clear cut wrong right brick vendors means the traditional vendors which has a particular a traditional store and a traditional buying and selling process is happening so no online factor is happening with the brick vendors any e-commerce application is an e-business application any e-commerce application is an e-business application any e-business application is an e-commerce application now this one is a clear-cut answer. Any e-commerce application is an e-business application. When we are talking about the e-commerce, I told you e-commerce is inside what? E-business. Right? This is a golden theory. Right?
So with that, this is a concrete truth which we can go. Any e-commerce application is an e-business application. Other way around is not going to happen. Any e-business applications is an e-commerce application. That's not going to happen because e-commerce means what? Buying and selling process. Right? The e-business එකක් ඇතුලේ තව online applications තියෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ product එක process වෙන එකට, payroll systems වලට, manufacturing lines වලට. There can be many e-business applications, but they are not going to be e-commerce applications. Right? So the second one, it consists of front-end and back-end online processes, e-business. Which of the following statements? Hold on, Lamai. Okay. Right. So yeah, when it say it consists front-end and back-end online processes, sometimes an e-business can have only back-end processes. Front-end processes can be just in a different one. Like they say online processes. So සමහර දැන් මේකේ අපිට නිතරම කියන්න බෑ e-business එකක් කියලා කිව්වම ඔක්කොම online වෙනවා කියන එක. Right? There can be a partial thing, there can be an online process as well, right? දැන් මේ දෙන්නම චුට්ටක් 50-50 යන්න පුළුවන් උත්තර දෙකක්. right? හැබැයි මෙයා clear cut answer එකක්. so ඔයගලන්ගේ answer script වල තියෙනවා වඩා සුදුසුම most appropriate එකට යන්න. so
Fourth one is going to be the most appropriate one, right? Okay, 27th, 28th, 28th. Which of the following statement is true about artificial intelligence? Right. Inference engine is an expert system, completely mimics human decision making process. Inference engine is an expert system. That is wrong. Inference engine is a part of expert system. Right? When it comes to the expert system, you have a user interface, you have the inference engine, you have the knowledge base. Right? Right? User interface, inference engine, and the knowledge base. Right? The inference engine එක තමයි මේ user ගෙන් මේ පැත්තේ ඉන්න user ගෙන් user interface එක through වෙන request එක knowledge base එකත් එක්ක compare කරලා අදාළ output එක user ට දෙන්න. The inference engine is a critical point, but it is not an expert system. Right? It's a part of the expert system. The knowledge base එක update වෙන්නේ කාගෙන්ද? Human expert ගෙන්. Right? මෙයාගේ knowledge එකේ knowledge base එක update වෙනවා. Inference engine will refer the knowledge base and the question which is getting through the user through the user interface, then respond accordingly. Right? So this part, this section is called the expert system. User interface, inference engine, and knowledge base. Right? Therefore, the first one is not going to be correct. It is wrong. Second one, knowledge base is an expert system, consists only the primary knowledge of expert. Again, it's going to be a wrong. Knowledge base in an expert system. Hold on. Knowledge base in an expert system consists only the primary knowledge of an expert. Inference engine is an expert system, completely mimics human decision making process. Yeah. මේ ළමයි මම මෙතන මේ represent කරපු විදිය අවුලක් මෙතන is කියන එක මට කියවුනේ this is in කියලා තියෙන්නේ. Inference engine in an expert system completely mimics human decision making process. Completely mimic කරන්නේ. Right? ඔය first එකට දාලා කියන්නේ completely mimic වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියලා තියෙන්නේ inference engine එක expert system එකේ කොටසක් human decision making process එක completely mimics කරනවා. Human decision process එක completely mimic කරනවා. කරන්නේ නෑ. යා knowledge base එකේ උදව්වත් අරගෙන මේකේ තියෙන මේ user interface වලින් එන දේවල් ටිකත් එක්ක තමයි වැඩේ යන්නේ. අපි බලමුකෝ අනිත් දේවල් ටික පොඩක් පහළට ගිහිල්ලා. Knowledge base is an expert system, consists only the primary knowledge. මේ primary knowledge කියන තැන තමයි මෙයා හිර වෙන තියෙන තැන. මොකද expert ගේ primary knowledge විතරක් නෙමෙයි. All the knowledge should be there. Right? Otherwise, the inference engine will not be able to make the decisions. දැන් මේ first එක පොඩ්ඩක් doubtful. අපිට wrong කියලා යන තැනකට යන්න පුළුවන්ද කියන එක ප්‍රශ්නයක් අපරද. Expert system are always implemented by using genetic algorithms. No, expert system is something else, genetic algorithm is something else. Right? Genetic algorithm වල තියෙන්නේ genes වල තියෙන algorithm එකට අදාළව හැදිච්ච දෙයක්. Expert system එකේදී genetic algorithms use කරන ප්‍රමාණය බොහොම අඩුයි. එතන කියන්නේ knowledge base එකක් through. එතන යන්නේ මොකද ඒකට කියන්නේ knowledge එක compare කරලා ඒකෙන් through අරගන්න decision එකක් තියෙනවා. ඒකට genetic algorithms කියන එක settle වෙන්නේ නැහැ. Right? Genetic algorithm එකකදී එයා improve වෙනවා over the time. Right? එයා learn කරගන්න එකත් එක්ක මම ගාව තියෙන program එකේ මොනවාද අස් කරන්න ඕනේ මොනවාද අලුත එකතු කරගන්න ඕනේ කියන එක තමයි algorithm එකම design කරගන්නේ. ඒක තමයි genetic algorithm පැත්තට අදාළ දේ. Right? ඒ නිසා මේක අපිට හරිය එකක් කියලා ගන්න බෑ. Genetic algorithm provides only one solution to a given problem. Only one solution is going to be a problem. Right? So genetic algorithm evolves a solution for a given problem over a number of iterations. අන්න ඒක concrete වෙලා. Right? Fifth over answer 28. Yeah. Make a concrete fact එකක්. ඒක තමයි genetic algorithm එකක විදිය.
Okay, එයා use වෙන්න එයා evolve වෙනවා. එයාට ඕන නැති ටික එයා ask කරලා අවශ්‍යතාව අලුත් දේවල් ටික එයාට එකතු කරගන්න පුළුවන්. Right? So it's a concrete answer. So that's going to be the best answer for that. The fifth one. Right? 29. මම මේ පිච් එක වකරනවා ළමයි. ඔයගොල්ලෝ ඉඳ ගන්න ඕන කට්ටිය ඉඳගෙන ඉවරයි නේද? Right, 29. Which of the following statement is true about algorithms? A set of steps used to solve a problem is called an algorithm. Now, generally, it seems it's okay. Right? Right? A sequence of activities used to solve a problem is called an algorithm. Now, here, the first one says a set of steps used to solve a problem is called an algorithm. Second one says a sequence of activities used to solve a problem is called an algorithm. Step of steps, set of steps කියන එකයි sequence of activities කියන එකේ තියෙන වෙනස මොකක්ද? Sequence කියලා කියන්නේ මොකක්ද? The instruction happens one after the other. ඒක අපි algorithms කතා කරනකොට කතා කරන concept එකක්. මතකනේ? Sequence, selections, iterations. That is what we are talking about, right? Set of steps කියලා කිව්වම අපි දන්නේ නැහැ ඒක මොන ක්‍රමයකද execute වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒකේ පෙළ ගැස්වීමක් ගැන අපිට හිතා ගන්න අමාරුයි. right? So මෙයාට වඩා මෙයා better. right? ඒතර මෙයාට හම්බෙන්නේ ලකුණු පොඩ්ඩයි නම් මෙයාට ලකුණු ගොඩක් හම්බෙන්න තැන. Third one, to solve any problem there can be at most one algorithm. At most one algorithm. මෙතන තමයි වැඩි අවුල් වෙන තැන. At most one algorithm නෙවෙයි. At most කියලා කියන්නේ උපරිම වශයෙන් එකයි කියන්නේ. right? There can be many solutions. Algorithms එකකට algorithm ගොඩක් create වෙන්න පුළුවන්. right? So saying at most is wrong. ඒ කියන්නේ ඕනම ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් අතර යාපින් එකයි එක solution. No, there can be many solutions. right? An algorithm can contain an infinite number of steps. Yeah, algorithm can contain infinite number of steps, but the problem is it's not going to be a good algorithm. නේද? මේගොල්ලෝ අහලා තියෙන්නේ algorithm එකක් ගැන true මොකක්ද කියන එක. infinite steps තියනවා කියන එක අපිට තර්ක කරන්න පුළුවන්. කියන අපි algorithm එකක් වැරදියට ලියුවොත් ඒක never ending පැත්තට යන්න පුළුවන්. නේද? උදාහරණයක් විදිහට අපි කිව්වොත් අපි මෙහෙම එකක් ලියුවොත් නේද? x equals 10 while x less than 5, sorry, x larger than 5, x larger than 5, print x කියලා කිව්වොත් එතකොට x 10යි 5ට වඩා වැඩි x ව print වෙනවා. එතකොට 10 print වෙනවා. ඔච්චරයි නම් program එක. It will go like there are infinite steps. මොකද x ව කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මෙයා print කරා මේක check කරනකොට 5ට වැඩි ආයි print කරනවා. ආයි check කරනවා print කරනවා. මේක this could be a algorithm but not a good one. Right? So having the infinite number of steps කියන එකේදී උතන ගැටලුවක් එනවා. Right? Fifth one says an algorithm does not need to terminate within a finite time. Does not need should need to end. Make it an algorithm does not need to terminate within finite times. Yani සීමිත finite කියලා කියන්නේ අසීමිත නොවන අසීමිත නොවන කියන එකනේ. සීමිත steps ප්‍රමාණයකින් ඉවර වෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා මේක කියන්නේ. එහෙම වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ, ඉවර වෙන්න ඕනේ. Right? So for that reason this cannot be taken as well. So the much better answer can be taken as the second one. Right? Second is answer here. Yes. So
මෙයා තමයි මේ වැඩේ හරියටම එක්ස්ප්ලেইন කරන කෙනා. ඒතර මේ දැන් ඒකයි මම කිව්වේ මේක බොහොම පරිස්සම්. දැන් පළවෙනි එක කියවලා එකපාරට ආරයිට් මේක තමයි උත්තරේ කියලා හරියන්න එපා. right? Okay, 30th. Required of system can be classified as mandatory, desirable, functional and non-functional. Yes. Now what is this? මේ මේක සමහර අයගේ කට්ටියගේ ඔළුවේ මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ කොච්චර නේද? මොකක්ද මේකේ පිච්ච එක? Your system, any system has the requirements. Those requirements can be categorized into two categories. What are those? Functional and non-functional. Right? Then this functional can have two things. Mami, question එකේ තියෙන වචන වලින් මගත්තෝ. It says mandatory, that means essential, desirable, or essential and optional. Right? එතකොට මේ question එකේ වචන වලින්ම ගත්තොත් there are essential ones, there are optional ones. Same goes with the non-functional. Essential ones, optional ones. Right? This is the picture. So when you are describing an essential one, what you should use? Shall be able. Right? Optional, should. उसको मार्क कर देंगे. जवान निकल कौन कर? मैं आगे मन पड़ा हूँ दैनिक तरीका. See, essential requirements are defined with shall, right? And nice to have requirements defined with should, right? Right? Essential goes with shall, optional goes with should. Method tama tema. Essential start with shall, optional goes with should. Right? So with this, you have to think about the answer. Right? Have to make a note down karana note down karana. Correct?
Now let's see the answer. ATM of a bank shall not allow, shall එකක් විතර use කරන්නේ. Shall කියන්නේ මොකක්ද? Essential, right? The shall indicate වෙනවත් එක්කම desirable කියන කට්ටිය අස් වෙනවා. Mandatory or desirable කියලා දෙපත් අස් වෙනවා. Desirable කියලා අස් වෙනවා. Right? Shall means mandatory, right? Or essential. Then shall not allow more than 3 attempts to enter a user's secret number incorrectly. Right? So, is this defining a limitation or something that should be given by the system? This is a limitation. පැහැදිලිවම තියෙනවා with 3 more than should not allow more than 3 attempts. මෙතන limit එක. So if it is a limitation, what it is this value? Non-functional. Right? So ඔගේ answer එක වෙන්න ඕනේ ඒක නිසා second one. Functional නම් system එකෙන් කරන දෙයක්. තමයි එතන කතා වෙන්නේ. Right? Non-functional unam, it should be limitation or constraints, right? Functional, it's going to be something performed by the system. Ekko system එකෙන් කරන දෙයක් නැත්නම් user system එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ක්‍රියාව function එක. නේද? pin number එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. සල්ලි withdraw කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Shall be able to withdraw the money. Shall be able to insert a pin number. Those are functional things, right? Got security, productivity, effectiveness, then after accuracy, those kind of things goes with the non-functional factors, right? Okay, so goes with the second one, right? 31st. 31st. Online in the කට්ටිය කියන්න 31st. Okay. Consider the following relation to answer the question 31 and 32nd. Student. Yes, there are index number, national ID number, name, date of birth, gender, blood group. Where index number is a unique attribute and the name attribute fully depends on the index number attribute. Yeah. Two important factors. Index number is a unique attribute. එහෙම කියපු ගමන්ම මෙයාව underline කරගන්න පුළුවන්. That's නේද? අපිට unique attribute කියපු පමණින් එයා primary කියලා අරගන්න බෑ, but it has the qualities. Right? And the name attribute fully depends on the index number. Okay. Then name කියන එක නා fully depend on මෙයාම. Right? Which of the following statement is correct with respect to the normal form of the above relation? Okay. Now, how we are going to deal with the normalization process? අපි කොහොමද යා zeroth normal form කියලා අඳුනගන්නේ? If it is in zeroth normal form, there will be unwanted repetition of columns, unwanted repetition of columns, non-atomic values are exist. Right? So unwanted repetition of column means you can find the columns which has the same value again and again. Right? It can
අපි customer name එකක් කියමු. customer name 1, customer name 2, customer name 3. එකම table එකේ same valid කියන columns වැඩි ගන්න. Right? Non-atomic means what? ඔයාගේ column එකක් ඇතුලේ එන detail එක තනියෙන් නෙවෙයි. දැන් address එකක් කියන එක. address එක තියෙනවා 1 2 3 first name කොටා. එතකොට ඒකේ number එක තියෙනවා, city එක තියෙනවා, lane එක තියෙනවා. Right? It's not non-atomic. Right? It's non-atomic, not non-atomic නෙවෙයි. ඒක non-atomic. atomic වලත් මොකද වෙන්නේ? street එක වෙනම වෙන්න ඕනේ, number එක වෙනම වෙන්න ඕනේ, city එක වෙනම වෙන්න. Right? So 0NF now you can find these things. When it goes to the 1NF, you cannot have these two factors. අපි දැන් මේ factors දෙක මේ factor එක A මේ factor එක B කියලා හිතුවොත් 1NF වල A B are absent. Right? A B absent වුණාම තමයි පාට 1NF qualified වෙන්න පුළුවන්. 1NF වල තියෙන්න පුළුවන් දේවල් මොනවාද? It can have partial dependency, and it can have non-dependency. Right? What do you mean by partial dependency? There can be a primary key. All other there can be some keys which is not depending on the primary key. Right? It is not entirely not dependent on the primary key, but that is what we call non-dependency. Right? It might be non-dependency. Primary key එක තියෙනවා ඒක මත depend වෙන්නේ නැති අය ඉන්න පුළුවන්. එහෙම ඉන්නවා නම් non-dependency. Right? What do you mean by partial dependency? Partial dependency ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ ඔයාලා composite key එකක් තියෙනකොට. Right? Composite key එකක් තියෙනකොට ඒකෙන් කෑල්ලක් මත depend වෙන කට්ටිය හිටියෝ. Right? As an example ඉන්න. ඒක ඉවරුවා. Right? Partial dependency කියනකොට මෙන්න මෙහෙම එකක්. We have let's say student number, මම පොඩ්ඩක් පොඩි කරලා අරගන්න නැත්නම් ලියන්න එක මදි වෙනවා. We can have student number, then the student name, then the teacher name. Right? If the student number is the primary key, student name depends on the student number, but teacher name is not depends on the student number. Right? Teacher name නම ළමයා මත තීරණය වෙන්නේ. Right? So this is what we call non-dependency. Right? This has non-dependency. Partial dependency in the common. Let's say you have student number, sport number, and let's say you have sport name. So these two are primary keys. These are composite primary. But what happens?
sport name only depends on the sport number, right? The sport එක define කරගන්න sport number එකක් නේ. ඒතර cricket නම් එයාට දාලා sport number එක. football නම් එයාට දාලා sport number එක. ඒක student number එක change වෙනකොට මෙයා change වෙන්නේ නැහැ. right? ඒතර මේකේ අපි තිබ්බොත් මොකක් හරි hours කියලා අපි හිතමුකෝ number of hours කියලා point එකක් තිබ්බොත් එතකොට එන්නේ student කෙනෙක් sport එකක් කරන hours දාන. අන්න එතකොට student අනුවත් depend hours දාන sport එක අනුවත් depend hours දාන. يعني දෙන්නම student කෙනෙක් cricket කොච්චර වෙලාවක් කරනවා. same student football කොච්චර වෙලාවක් කරනවා. right? so ඒක student change වෙනකොට change වෙන්න පුළුවන්, sport එක change වෙනකොට change වෙන්න පුළුවන්. that means hours depends on entirely into this primary key. But sport name depends on partial, right? So this is what we call partial dependence. Right? Partial dependence. Right? When it comes to the first normal form, what should happen? මේක ලියන අය ඉන්නවනම් ලියා ගන්න. ලියලා තියෙන දේවල් ගැන සමා වෙන්න ළමයි. මේක ලියනකොට කොහොම තමයි. Right? So when it comes to the first normal form, A and B will be absent, but these two can be there. Then our second normal form වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? When you comes to the second normal form, what? අපි අර දෙන්නට CD කියලා දැම්මොත්. Partial dependency කියන්නේ C. මෙයා C මෙයා D කියලා දැම්මොත් 2NF වලදී 2NF වෙන්න නම් A, B, C and D absent වෙන්න ඕනේ. ඒව නැති වෙන්න ඕනේ. Right? මෙයා ගාව තියෙන්න පුළුවන්කම. This could have transitive dependence. What do you mean by transitive dependence? Transitive dependency means something like this. You have student number, you have student name, you have student address, you have student postal code. All these, this is the primary key, all these three things are depend on the primary key. Right? මේ තුන් දෙනාම depend primary key එකේ. But address depends on the postal code. Right? So primary key එක උඩ ඔක්කොම depend වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර partial dependency හරි non dependency කියන එක මෙතනක් නැහැ. fully dependency තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ second normal form qualified. But when the student address depends on the postal code, this is what we call transitive dependency.
right? If this exists, it's only on the second normal form, right? එතකොට අපි මෙයාට fact එක e කියලා ගත්තොත් third normal form වෙනකොට ඔය කට්ටියම නේ. When it becomes 3NF, A, B, C, D, E, everything is absent. So then it comes to the 3NF, right? So ආට ඕක මතක නම් ඔය normal form දේවල් කොට දාගන්න පුළුවන්. No problem. Clear the right? ලියා ගන්න අය ටක් ගාලා ඕක ලියා ගන්න. දැන් මේව ඇවිල්ලා ඕගලන්ගේ ප්‍රශ්නවල තියෙන එක එක segments හොඳේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය normal form කියන එක MCQ වලටත් ඔයගලන්ට ඕනේ වෙයි essay එකකට කරලා ඕනේ. right? ඒකවල මේවා ඔය segments විදිහට දැනගෙන ඉන්න. normal form නම් මෙහෙමයි වැඩේ කොට දාගන්න. right? හරිද? with me හරිද? හරි. Right. Then, now let's go to the question. Now in the question it asks, what? Which of the following statement is correct with respect to the normal form of the above relation? It is in the zeroth normal form. Zeroth normal form වෙන නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? Unwantedly repeat වෙන columns තියෙන්න ඕනේ. එහෙම ඒවා මේකේ තියෙනවද? No, it is absent. We can't say the atomic values. We don't know, right? So this cannot be zeroth normal form. It is in first normal form. First normal form නම් එයාගාව අර zeroth normal form වල qualities නැති වෙන්න ඕනේ, but partial dependency ඊළඟට non dependency තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ if you think about the other fields, the name ගැන directly කියලා කියනවා. index number එක මත depend name එක. ඒතර name එක ගැන අපිට හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඔය point එක දෙන්නේ මේ zeroth normal form වල එක්කෙනෙක්ව කඩන්න. හේතුව තමයි name එක කොටස් කීපයකින් එන්න පුළුවන්. first name, second name, last name කියන. එහෙම වුණොත් ඔය dependency තියෙනවා කියන එක prove කරන්න බෑ. ඒක atomic නැති නිසා. right? so ඔක කියන එකෙන්ම කියනවා right මෙයා atomic විදිහට depend වෙන කෙනෙක්. If you think about the other things, national ID number, does it depends on the index number? ඔයාගෙන හිතන්න. ඔයාගේ index number එකට එන්නේ ඔයාගේ national ID එක. වෙන එක්කෙනෙක්ගේ index number එකට එන්නේ එයාගේ national ID. Right? That means when index number get changed, national ID is about to change. That means depending. Right? So national ID depends. Date of birth. What about the date of birth? Index එක change වෙනකොට date of birth change වෙනවද? There can be instance where two people have the same date of birth. It's a different story, right? But when index number changes, the date of birth implicates the specific index number's date of birth. Then, අර ඒ student ගේ date of birth එක විතර පෙන්නන්නේ. Then index number එක change වෙනකොට date of birth change විය යුතුයි. උඩ ඉන්න එක්කෙනාගේ දවසේ ඉපදිච්ච එක්කෙනෙක් යට ඉන්න පුළුවන්. උඩ row එකේ ඉන්න කෙනා ඉපදිච්ච දවසම කෙනෙක් යට row එකට ඉන්න පුළුවන්. But it doesn't mean එයා index number එක මත depend නැහැ. නේද? ඒක පුද්ගලයා වෙනස් වෙනකොට date of birth should be changed. Right? So it depends as well. Gender, of course, according to the person. Blood group, again according to the person. ඒව duplicate වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒවා practical instance. That does not mean it is not depending on the index number. නේද? So that means everything depends on the primary key. So it is not only in the first normal form, can be moved to the second normal form as well.
right? zero නෙවෙයි zero වලට වඩා advance first උත් නෙවෙයි first වලට වඩා advance එයා second වලටත් එන්න පුළුවන් third වලටත් එන්න පුළුවන් third වලට එන්න නම් transitive dependency නැති වෙන්න ඕන transitive dependency එන තැනක් තියනවලු okay answer එක තිබේ fourth නේ fourth නේ transitive dependency කතා කරන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා. but ඒගොල්ලෝ fourth වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. transitive dependency කරනවා කොතනද දෙන්නේ? NIC එකයි name එකයි. NIC එකයි name එකයි name එකයි NIC එකයි NIC එක වෙනස් වෙනකොට name එක change වෙන්න පුළුවන් name එක change වෙනකොට NIC එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් yes good point ඔව් තව හොඳ තරක් තමයි date of birth NIC ඕගොල්ලන්ගේ NIC එක පටන් ගන්නේ වාගේ date of birth එකට related 1994 නම් 1994 කියලා පටන් ගන්න 2000 නම් 2000 කියලා පටන් ගන්න නේද හැබැයි ඒකේ entire number එක depend වෙන්නේ නැහැ right part of it can be changed the part එකක් change වෙනවා කියන එක අපිට totally අරගන්න යන්න බෑ depend කියලා name එකත් ඒ වගේ තමයි නේද දැන් ඔතනදී තර්ක කරන්න පුළුවන් තැන තමයි දැන් NIC එක name එක මත depend නම් same name එක දිනකට same NIC එක ඉන්නවා. එහෙම instance එකක් නැහැ. නේද? එතකොට ඒක depend නැහැ කියලා තර්ක කරන්න පුළුවන්. Right? So in that case this could be go for the third normal form. Right? හැබැයි ඒක බොහොම close arguments. right දැන් දෙපැත්තටම කරන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් ඉතින් third පැත්තට bias ඒක නිසා third පැත්තට යන්න වෙනවා right okay 32nd 33rd 34th 35th online ඉන්න අය අවශ්‍ය නම් කියන්න 36 Consider the following statements regarding the data definition language DDL data definition language then ඔය point එක අපිට හම්බෙන්නේ කොහෙද in the SQL there are three type of things DDL DML and DQL what is DDL defines data definition language data definition language එකේ මොනවාද තියෙන්නේ data define කරන ටික right so data define කරනවා කියලා කියන්නේ create statement data definition right delete statements data create data DML data manipulation වලට එනවා insert update delete right and data query වලට එනවා select right ඔයගොල්ලන්ගේ SQL note එකේ ඕක මම දාලා ඇති අදාළ දේවල් ටිකත් එක්ක right so they are asking consider the following statement regarding the data definition language used to create the table book author while maintaining data integrity and book author කොහෙද ඉන්නේ මේ උඩ හතරේ right මෙතන දීලා තියෙනවානේ book author මෙයා so how the book author being created so there is a relation called book which has the attributes of the book there is a relation called author which has the attributes of the author there is a relation called book author which has book number and author ID right then මෙහෙම තැනකට එනකොට ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙනකොට where book number and author ID are unique attributes ඒ කියන්නේ book number එක primary key වෙන්න පුළුවන් author ID එක primary key වෙන්න පුළුවන්
The A දෙන්නා මෙතන අපිට use වෙලා තියෙනවා. Right? So මෙහෙම nature එකක් එන්නේ මොන වෙලාවටද? book and author අතර මොන වගේ relationship එකක් තියෙනවද? Now book and author අතර මොන වගේ relationship එකක් තියෙනවද? අර book author වගේ එකක් හැදෙන්නේ. One to one or one to many or many to many? Many to many, yes. When you have many to many relationship, you are creating a third table. Right? That means one book can have many authors, one author can have many books. Right? එහෙම තියෙනකොට තමයි ඔතන හැදෙන්නේ. Right? දැන් ඕක දකිනකොට ඕක මතක් වෙන්න ඕනේ. Right? මේක මෙහෙම හැදෙන්නේ මේ දෙන්න අතර many to many එකක් තියෙන නිසා තමයි. නේද? දැන් ඔයගලන්ගේ මේ එක ප්‍රශ්නෙකට උත්තරෙත් ඒක වෙනවනේ නේද? 34th එකේ 34th එකේ ආන්සර් එක 4 නේ. Right? ඒක අරගන්නේ අතනින්. So when you are creating that, so it has primary key constraint, it has foreign key constraint, and it has domain constraints. Now when you are creating any particular table, can you create a table without defining the data type of the column? column එකේ data type එක කියන්නේ તો නිකම් columns ටික හදාගෙන යන්න පුළුවන්ද අපිට? MySQL back. You must tell what's the particular data type is. That means domain constraint specified. Right? Domain එක කියලා කියන්නේ වර්ගය මොකක්ද? මොන field එකේ කියන එක. data type එක. පැහැදිලිව මතක තියාගන්න domain කියලා කතා කරන්නේ data type and its length. Right? length එක define කරන්න ඕන වෙලාවල් තියෙනවා නැති වෙලාවල් තියෙනවා. So domain goes with the data type related things. Primary key and foreign key. Do you have primary key and foreign key constraints over here? And see the primary key, foreign key constraints. Primary key constraint එකක් තියනවද? මොකද්ද book author table එකේ primary key? Is it the book number or the author ID? Or the both? Both. Right? මෙයාගේ මේ total ඔය තියෙන එකම තමයි primary key එක වෙන්නේ. That means this must have a primary key. Right? Do they have foreign keys? Book author එක ඇතුලේ foreign keys තියෙනවා. How to define a foreign key? A primary key of another table. If it is exists on another table, the second table implicates a foreign key. It is book number primary key. Yeah, you know method. Foreign. Author ID primary key. Yeah, you know method. Foreign. Individually, book number and author ID implicates a foreign key. Together, they implicate the primary. Right? So all three constraints are exist. Right? Primary key එකක් තියෙනවා, foreign keys තියෙනවා, domain constraint එකක්. Right? So you can go for all the things. Right? Fifth one is the answer, right? Find the answer? Yes. Right, 37, 38, 39, 40, 40. Consider the following statement regarding CSS used in HTML.
how it says one style sheet can define the rendering of HTML element in multiple documents. They are talking about CSS. Specify කරලා නැහැ මොන જાති CSS ද කියලා. Right? හැබැයි පහළ ප්‍රශ්නේ අහනකොට කියලා තියෙනවා which of the above statement are correct when using external style sheet. හරි උඩ CSS කියලා පහළ ප්‍රශ්නේ අහනකොට කියලා තියෙනවා external මොනවාද කියලා. ඕක අහුන්නේ නැති වුණා නම් හොඳයි. අහුවගත්තේ නැහැ හොඳයි. Right? So it says one style sheet can define rendering of HTML elements in multiple documents. Regarding the external style sheet, this is correct. One style sheet can give styles to many documents. No additional download is needed to improve style sheets. No additional download is needed to import style sheets. Additional downloads එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. No additional download is needed to import style sheet. Okay, link එක දානවා කියන එක මැද මේක මෙතන ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න කියලා බලමු. C එකේ කියනවා the HTML document must include link tag. Yes. External නම් link එක තිබිය යුතුමයි. Right? මොකද link එකෙන් තමයි external style sheet එක web pages වලට link කරන්නේ. So that means A and C is correct. The style attribute is required in the relevant element. No. This is not. External නම් style attribute එක ඕනේ. එහෙනම් clearly D answer එකේ තියෙන්න බෑ. D answer තියෙන්න බෑ කියලා කියන්නේ කවුද අයින් වෙන්නේ? fourth එක අස් වෙනවා, fifth එක අස් වෙනවා, third එක අස් වෙනවා. ඉතින් clear answer එකක් තියෙනවා. A and C. Second one is the answer. Okay. මොකද A and C කියන එක නා clear cut හරි. Right? එතකොට අපිට A and B එකට ඒකේ answers දෙකක් එහෙම දීලා නැහැ නේද? 1 or 2 කියලා දීලා නැහැ 2 එක දීලා. Yes. That means A and C. Right? දැන් මෙන්න මේ වගේ points ඔයගලන්ට paper එකකින් ඉගෙන ගන්න තියෙන දේවල්. No additional download is needed to import style sheets. Right? ඔය මොකද දැන් ඒ answer එක මේ එන vast කතා කරන්න සෑහෙන ලොකු පරාසයක් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ additional software download එකක්ද? additional page එක download කරන එකක්ද? මොකක්ද කියන එක ගැන හරියටම ඒක විස්තර වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවට අර නේද? negligence theory අරගන්න ඕනේ. බහැරකින් ඉන්නේ න්‍යාය අරගෙන තමයි උත්තරේ හොයාගන්නේ. Right? Okay. Then 41st. Which of the following statement about Python data type expressions is correct? String is a mutable data type. Mutable, immutable ආවම කොහොමද ඉන්නේ? What are the data types you have? You have number, primitive data types. You have string, you have boolean, you have the special literal called none. මේවා ඔක්කොම literals පැත්තට එන්න. number ආවම තුන් දෙනෙක් ඉන්නව නේද? int, float and complex. නේද? මෙයාගෙන් cast එක වැඩිම කාගේද? complex. මෙයාගේ තමයි cast එක වැඩිම. මෙයා ඊට වැඩිය cast එක අඩුයි. මෙයාගේ cast එක ඊටත් අඩුයි. Right? So you got strings, you got boolean and you got none. And when it comes to the data structures, rather primitive data types. Right? නැත්නම් අපි literals කියලා කියනවා. Right? When it comes to the data structures, what do you have? You have list, you have tuple, you have dictionary, and you have set. List එක square bracket, tuple එක parenthesis, dictionaries and set වලට එන්නේ දෙකටම එන්නේ curly braces. Dictionaries වල විතරක් key and key colon value කියන method එක තියෙනවා. Right? එතකොට මේ ටිකෙන් mutable කියන්නේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් අය ඉන්නේ දෙකයි. එක්කෙනෙක් list අනිත් එක්කෙනා dictionary.
ඔය දෙන්න විතරයි mutable. අනිත් කට්ටිය ඔක්කොම immutable. වෙනස් කරන්න බෑ. list එක mutable, dictionary mutable. වෙන එක්කෙනෙක්වත් change කරන්න බෑ. right? එතකොට list එකක් ඇතුලේ තියෙන එක item එකක් replace කරන්න පුළුවන්. dictionary එකේ තියෙන value එකක් replace කරන්න පුළුවන්. index එක list එකේ නම් index එක use කරලා replace කරන්න. dictionary එකේ නම් key එක use කරලා replace කරන්න පුළුවන්. tuple එකේ එහෙම replace කරන්න දෙන්නේ නැහැ. set වල බෑ. අර number string boolean name කියන කට්ටිය කොහොමද නැහැ. මොකද ඒ වැවිල දැන් x 10 කිව්වම 1.1 බිංදුව අස්කලා 5 දාන්න බෑ. right? එහෙනම් ඔයා 15 කියලා අලුතෙන් value එකක් දෙන්න ඕනේ. right? that means a whole new value. right? දැන් ඔය mutable කියලා කියන්නේ මේ අලුතෙන් value assign කරන්න බෑ කියන එක නෙවෙයි. right? ඒක හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න දැන්. ඕගොල්ලෝ tuple එකක් හැදුවොත් x equals 1, 2, 3 කියලා ඔයාට පහළ line එක ලියන්න පුළුවන් x equals 5, 6, 7 කියලා. මේකෙන් කියන්නේ නැහැ ඔයාගේ tuple එක mutable කියලා. මේ වෙන්නේ මොකද්ද? x ට මුලින් assign කරලා තියෙනවා 1, 2, 3 කියලා values තියෙන tuple එකක්. දැන් අලුත් tuple එකක් assign කරනවා 5, 6, 7. right? ඔයාට මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න බෑ. x ට 1, 2, 3 කියලා තියෙනකොට ඔයා කිව්වොත් x1 equals 5 කියලා. මේ කියන්නේ මොකද්ද? දෙක කියලා තියෙන තැනට x1 කියලා කියන්නේ first index එක. right? මෙයා 0 මෙයා 1. එතකොට දෙක කියලා කියන තැනට 5 assign කරන්න කියන එක tuple එකකට කියන්න බෑ. right? ඒ කියන්නේ මේ දෙක අයින් කරලා ඒ වෙනුවට 5 දාන්න. ඒක tuple එකට කරන්න බෑ. ඒක කරන්න පුළුවන් list එකට. right? dictionary එකේ තියෙනකොට dictionary එකේ key එක බලලා key එක තියෙන කෙනාගේ value එක වෙනස් කරලා කියන්න පුළුවන් ඔය විදිහටම. ඒ දෙන්න විතරයි mutable. right? දැන් ඔය mutable කියනවත් එක්කම තව qualities තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා. index type data මොනවද කියන්නේ? index type data තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් string. මෙයා index type එක්කෙනෙක්. I list එක index type එක්කෙනෙක්. I tuple එක index type එක්කෙනෙක්. right? අනිත් කට්ටිය non index. right? index වල සෙන්න පුළුවන් තුන් දෙනා. string, list, tuple. right? ඒගොල්ලන් තමයි zeros වලින් පටන් අරගෙන ඉතින් string එකේ නම් character by character the indexes are given. list එකේ item by item indexes are given. tuple එකේ item by item indexes are given. right? right? දැන් ඔය දේවල් නේද ඔළුවට එන්න ඕන ටික. right? හරිද? එයාලා notes අරගෙන ගත්තේ හරිද? right. now what the question is, which of the following statement about Python data types or expression is correct? String is a mutable data type. Clearly wrong. Mutable නෙවෙයි. not a mutable one, immutable. List is an immutable data type. No, list is a mutable data type. Again wrong. 1, 2, 3 within square bracket is a tuple. No, it's a list. දැන් ඔයාට කිව්වොත් මෙහෙම 1, 2, 3 can be packed as a tuple කියලා කිව්වොත් හරිද? 1, 2, 3 වරහන් මුකුත් නැහැ. ඔයාට කිව්වොත් x equals 1, 2, 3. Can this be a valid statement or no? valid නැද්ද? මේක valid. ඇයි valid වෙන්නේ?
ඕගලන්ගේ tuple වල Python note එකේ බලන්න tuple packing කියලා concept එකක් කතා කරලා. ඒතර මෙතන වෙන්නේ brackets define කරලා නැති වුණා. එක variable එකකට values ගොඩක් එන වෙලාවකදී automatically එක tuple එකක් කියන එයා pack කරගන්නවා. හඳුනගන්න. ඕකට අපි කියනවා tuple packing කියලා. right? ඕකම තමයි ඕගලන්ට මෙතනදී x y z equals 1, 2, 3 කියලා දුන්නම x ට 1 අරගෙන y ට 2 අරගෙන z ට 3 දාන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඕකට කියන්නේ tuple unpack වෙනවා කියලා. right? මේ උඩ තියෙන්නේ tuple packing, පල්ලෙහා තියෙන්නේ tuple unpacking. right? ඔය දෙකම valid. ඕක කරන්න පුළුවන් tuple වලට විතරයි, වරහන් නැති වෙන්න ඕනේ. මොකද වරහන් දාලා තියෙන වෙලාවක වැඩේ අවුල් වෙනවා. හරිද? x, y, z වරහන් දාලා 1 2 3 තිබ්බොත් අපි බලමු මේක වෙනවද කියලා. Yes, it happens as well. වරහන් දාලා තිබ්බත් එයා ඒක අල්ල ගන්නවා. right? වරහන් නැතුව තිබ්බත් අල්ල ගන්නවා. දැක්කද? ඒතර tuple එක unpack වෙනවා වරහන් තිබුණත් නැතත්. right? දැක්කද? 1, 3, 5 දුන්නම x print කරන්න කොහොමද? normal parenthesis එක. ඒ කියන්නේ tuple එකකට pack කරගෙන තියෙනවා. right? focus special Python වල. නිසා මතක තියාගන්න Python වල special එක දනවා. right? ඒක ලියා ගන්න ඕනද? ලියා ගන්න එකද? ලියන්නේ do. oh නේද? right. So 1 2 3 within square bracket is a tuple. Wrong. The expression 1, 2, 3 where square bracket 1 will produce 2 when executed. Okay. ඒක ටිකක් හොඳ ආගියුමන්ට් එකක්. fifth එකේ මොකද්ද කියලා තියෙනවලු? A type of a colon 1, 1 colon 1, 2 is a dictionary. ඒක clear cut answer එක. right? මෙයා clear cut answer එක. මේ තියෙන්නේ key එක, මේ තියෙන්නේ valid එක. අපි අරක වැඩ කරනවද කියලා බලමු. ඒකේ print statement එකක් නැති නිසා වැඩේ සිද්ධ නොවෙන්න පුළුවන්. It says 1, 2, 3 කොහොමද තිබුණේ? කොහොමද? yes. කමගි. මොකක්ද ඒ උනේ? උත්තර දෙකම කියලා තියෙනවද? හරියට ඉතින් වෙඩි තියාගන්න වෙන්නේ. පොඩ්ඩකින්. හරි. ස්ක්වයර් බ්‍රැකට්ස් නැතුව වෙන්නේ. right? හොඳ පොයින්ට් එකක් ඒක. ඒක එනවා. එන්නේ කොහමද? ස්ක්වයර් බ්‍රැකට්ස් නැතුව. ස්ක්වයර් බ්‍රැකට්ස් එන්නේ මොන වෙලාවද? slicing operator එක use කරොත් අනිවාර්යෙන් ස්ක්වයර් බ්‍රැකට්ස් එනවා. දැන් මේ කෝල් කරලා තියෙන්නේ මොකක්ද? 1 2 3 කියන ලිස්ට් එකේ first index එක දෙන්න. first index එක කියලා කියන්නේ 2 තමයි. එතකොට ඉන්නේ 2 විතරයි. slice කරන්න කියලා කිව්වොත්. නේද? බලමු මේක slice එක කොහොමද කියලා.
බලමු මෙයා වැඩ කරයිද කියලා. දැක්කද? දැන් මෙතන කියලා තියෙන මොකක්ද? first index එකෙන් පටන් අරගෙන second එක දක්වා යන්න. first index කියන්නේ කවුද? 2. second index කියන්නේ කවුද? 3. second එකට යන්නේ නැහැ. ඊට කලින් කෙනාගේ නතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ 2ම විතරයි අහුවෙන්නේ. එතකොට output වෙන්නේ කොහොමද? with square brackets. මේ ඔයා use කරේ slicing operator. මෙතන use කරලා තියෙන්නේ index එකේ call එක. මේ index position. මේ slicing operator. right? slice කරොත් with square brackets එන්නේ index එක call කරොත් just the value string එකක් තිබෙනම් string value එක එනවා. right? දැක්කද? මේකේ ඇතුලේ AB කියලා string දෙකක් තියලා first එක call කරාම B එක string එක විදියටම එනවා. කොටු වරහන් එන්නේ නැහැ. right? okay. so the correct option is going to be the fifth. right? මෙතන කොටු වරහන් ආපු එක තමයි අවුල උනේ. කොටු වරහන් නැතුව තිබ්බනම් ඒකත් හරි. okay, 40 second. Yes, consider the following values. 2.3e2 එහෙම තියෙනවා. දෙකයි දශම තියෙනවායි දෙකයි කමා එකක් තියෙනවා. දශමේ 2.3e2 true. This isn't a string and D. Which of the above values are valid in Python? 2.3e2 මොකක්ද යාගේ ඉන්ඩිකේටර්? මොකක්ද ඉන්ඩිකේටර්? int එකක්ද float එකක්ද complex එකක්ද? int or float or complex? oh 2.3e2 කොහොමද තිබුණේ? what is that? a float, right? කොහොමද complex එන්නේ? a plus bj කියන format එක දෙන්නේ. right? මේ e එකෙන් මොකද්ද මේ කියන්නේ? මේ ඇවිල්ලා scientific notation එක. 10 වර්ගය 2.3 10 වර්ගය විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේ ලියුම මතකයි නේද? මේක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. right? This is a float value. right?
ඕගලන්ට මේ type එක හොයාගන්න ඕනේ නම් මේක සිලබස් එකේ නැහැ. Python වල type කියන function එක use කරන්න හැකියි. type 2.3d2 කියනවා මේ class float කියලා ඉන්නේ. right ඒක float එකක්. අපි මෙහෙම දුන්නොත් එතකොට තමයි complex එක එන්නේ. right මොකද complex කියන්නේ a + bj type එකක් තියෙන්නේ. a කියන එක number එකක්, b කියන එකත් number එකක්, j කියන notation එක තියෙනවා. දැන් මම මෙතන a part එක ලියලා නැහැ. 2.3j. මම මේක ලිව්වොත් type 1 + 3.5j කියලා. Still it is a complex. right මතක තියාගන්න මේ e එකත් එක්ක එනවා කියලා කියන්නේ it's a float. right හරි note කරගන්න ඕන කට්ටිය note කරගන්න. right hari right so first one is float. This is float. What's the second one? true, all capital. මොකක්ද data type එක? boolean නෙවෙයි. boolean true එක කොහොමද python එකේ තියෙන්නේ? t capital ඉතිරි ටික simple. right ඒක මෙහෙම ලිව්වොත් ඔයාට error එකක් දෙනවා program එකේ. මෙයාව එක්ක string එකක් කරන්න ඕනේ. ඔයා මෙහෙම double quotes හරි single quotes හරි දෙකක් කර දාලා ලිව්වොත් string එකක් විදියට ගනි. නැතුව ලිව්වොත් error එකක් හම්බෙනවා. so b does not have a specific data type. see this isn't a string. ඒක හරියද? string එක ඇතුලේ single quote එකක් තියෙනවා. එළියෙන් double quotes තියෙනවා. string එකක් define කරන්න පුළුවන් single quotes දෙකකින් double quotes දෙකකින්. එතකොට මේක double quotes දෙක මැද්දේ single quote එකක් use කරලා තියෙනවා. දැන් string එකක් විදිහට ගනිද්දි නැත්නම් double quote එකෙන් පටන් ගන්න single quote එකෙන් string එක ඉවර වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඕක තමයි single quote එකක් අපිට tackle කරන්න තියෙන විදිහ Python වල. single quote එකක් අපි string එක ඇතුලේ use කරන්න ඕන නම් අපි ආව double quotes වලින් limit කරන්න පුළුවන්. double quote එකක් string එක ඇතුලේ maintain කරන්න ඕන නම් single quotes වලින් limit කරන්න පුළුවන්. ඔය දෙකම අවශ්‍ය වෙලාවට triple quotes use කරන්න පුළුවන්. කාටරි quotes හතරක් use කරන්න ඕන නම් හදාගන්න එකයි තියෙන්නේ. හරි. Python වල නෑ මේක. right so c is a eligible one. It's a string. right so this is a string. මෙන්න මෙතන නම් ළමයි සෑහෙන්න අහුවෙච්ච තැන ඒක එච්චර මේ සාධාරණ උත්තරයකුත් නෙවෙයි. මොකද කෙනෙකුට මේක තර්ක කරන්න පුළුවන් single quotes දෙකක් කියලා. මේකට data type එකක් දුන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔයාලට empty string එකක් තියන්න ඕන නම් නිකන් single quotes දෙකක් print කරලා තියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක එහෙම තැනක් නෙවෙයි. just one single double quote එකක් තියෙනවා කියලා තමයි උතන කතාව ගිහිලා තිබ්බේ. A and C නේද ඔකට උත්තරේ. second එක නේද උත්තරේ. මොකද ඒක අර අපි චුට්ටක් බලමු මේක මේ x equals කියලා single quotes දෙකක් type කරලා ගන්න පුළුවන්. yes. print x කියලා අරගන්න පුළුවන්. අර එකම දේ පොඩි හිස් තැනක් එනවා. ඒක හිස් තැන් වගේ දේවල් මේ paper marking වලදී free ලකුණු දෙන තැන්. අපිට කියලා තියෙන්නේ නේද? අකුරු බලනකොට capital symbol බලනවා නම් S අකුර, E අකුර, O අකුර වගේ අකුරු වල capital symbol හොයන්න එපා කියලා. මොකද ඒක define කරගන්න බැහැ කියලා. තමයි ලියන්නේ. right? ඒ වගේ C අකුර ඒවට capital symbol බලන්නේ නැහැ.
n අකුරට බලනවා හොඳේ. n ලොකුවට ලියුවා කියන සිම්පල් n එක කැපිටල් n කියලා ගන්න නෑ මම. කැපිටල් W වල කැපිටල් හොයන්න බෑ. කැපිටල් සිම්පල් හොයන්න බෑ. x කැපිටල් සිම්පල් හොයන්න බෑ. ඒව ඕගලන්ට ප්ලස් මාක්ස්. ඒ වගේ ඔය හිස් තැන් කියන ඒවා. හිස් තැන නිකන් කෙනෙකුට අර්ථ කරන්න පුළුවන් අරක මැද්ද හිස් තැනක් තියෙනවා කියලා. කොහොමද කියන්නේ බෑයි කියලා. මේක මැද්ද හිස් තැනක් තියෙනවා කියලා මට අර්ථ කරන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න බෑනේ ඩබල් කෝට් එකක් කියලා. නේද? ඒකට ඉතින් ඒකට ලකුණු දුන්නේ නැහැ. right? ඉතින් ඒ වගේ ටැම් ටිකක් පරීක්ෂණ විද්‍යාව කෙනෙකුට උත්තර ගන්න පුළුවන් එකම ඉමේජ් එක තමයි මේ උඩ එක්කෙනයි යට එක්කෙනයි කම්පෙයාර් කරන්නේ. උඩත් තියෙන ඩබල් කෝට් එකක්. ඒ වගේ එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ කියලා අන්න එහෙම ඉතින්. විභාගකදී ඔච්චර දේවල් සෙටල් වෙන්නේ නැහැ. right? It's not fair but have to go with this. Right. 43 44 45 46 46 46 මොකෝ උනේ ෆයිල් මතක නැහැ. Right. So you are given two files. The content of two files with them in CSV and out CSV are shown in the figure Fig 1 and Fig 2 respectively. Which of the following Python programs can be used to transform the data in in.csv to the content of the out.csv? දැන් මුලින්ම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවම ඔයා ෆයිල් දෙක කම්පෙයාර් කරලා බලන්න ඕනේ මොකක්ද මේකට වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. First thing. නැත්නම් මට ඇල්ගොරිතම් එක උඩට දාන්න බැහැ. මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මෙතන තියෙන රුවන් ඒ විදිහටම මේ පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා. නේද? මේ රුවන් මෙතන ඉන්නවා. මේ 20 මෙතන තියෙනවා. මේ 50 මෙතන තියෙනවා. එතකොට 70 හැදෙන්නේ 50යි 20යි එකතු වෙලා කියන දැනගන්න. ඔයා රොකට් සයන්ස් කරලා තියෙන්න ඕනේ නැහැ. right? එතකොට රමේෂුත් එහෙමයි. රමේෂ් බිඳුව තියෙනවා 5 තියෙනවා. ඒක මෙතන තියෙන 3 දෙනා. ඊට පස්සේ බිඳුවයි 5යි කරනවා 5. රාජ් 10 10 කියලා තියෙනවා. රාජ් 10 10 තියෙනවා. 10 10 කරනවා 20යි. right? ඒතර නැත්තේ මොනවද? අර කමා එක නැහැ. ඊට පස්සේ එකතුව කියන එකක් හැදිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බොහොම සරලව ඔයාට මේ ෆයිල් එකෙන් මේ එක පේලියක් අරගෙන ඒ පේලිය කමා එක ගාවින් සෙපරේට් කරලා හැදෙන තුන් දෙනාව වෙන වෙනම මේ ෆයිල් එකට ලියලා මෙන්න මේ දෙන්නව එකතු කරලා මෙන්න මෙතනට අරගන්න කිව්වනම් හරි. ඔක තමයි ආගේ ප්ලෑන් එක වෙන්න ඕනේ. ෆයිල් එක තියෙනවා එක ලයින් එකක් අරගත්තා කෑලි තුනකට කැඩුවා කමා එක ගාවින් සෙපරේට් කරා. ස්ප්ලිට් කරන්න ඕනේ. කමා එක ගාවින් ස්ප්ලිට් කරා. ස්ප්ලිට් කරාම අපිට හම්බෙන්නේ ලිස්ට් එකක්. ඒ ලිස්ට් එකේ කවුද? අන්තිම අයිටම්ස් දෙක එකතු කරලා එකතුවක් අරගෙන එකතුවත් එක්ක print කරගන්න ඕනේ. ඔක තමයි plan එක. එතකොට ඒක කොහෙද වෙලා තියෙන්නේ කියන එකයි අපි බලා ගන්න ඕනේ. right. එතකොට first answer එකේ f1 equals open in CSV R read mode එකෙන් open කරන්න කියලා තියෙනවා. first එක read එකෙන් open කරාට කමක් නැහැ. how about the second one? that should be open with the right access modifier. So මෙතන read access modifier එකෙන් තමයි මෙයා first එකේ open කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා පළවෙනි එක disqualify. දෙවෙනි එක read and write වලින් open ලා තියෙන්නේ. තුන්වෙනි එකත් read and write, හතරවෙනි එකත් read and write, පස්වෙනි එකත් read and write වලින් open ලා තියෙන්නේ. yes. ඒ ටිකේම first එක in CSV, second එක out CSV හැමෝම open method එක use කරලා තියෙන්නේ. so that means that is correct. හරි එතකොට උත්තර පහම අරගත්තොත් උත්තර පහේම මේ ලයින්ස් ටික ඕකේ. ඊළඟට මෙයා for loop එකක් use කරලා තියෙනවා හැමතැනම for loop එකක් use වෙලා තියෙනවා. for line in f1, for line in f1, for line in f1 and for line in f1. for එකක් use කරාම file object එකක් එක්ක මොකක්ද file එකට වෙන්නේ කොහොමද file එක හැසිරෙන්නේ? file එකේ line by line තමයි
per iteration කියවන්න. for කියන්නේ iterative structure එකක්. ඒකට file object එකක් use කරාම for එකෙන් file එකේ first line එක කියවනවා පළවෙනි iteration එකේ. දෙවෙනි line එක කියවනවා iterate වෙනවා. තුන්වෙනි line එක කියවනවා iterate. ඒක තමයි යන්නේ nature. Right? So for can be used to read a file line by line. Right? So පටන් ගන්න පළවෙනි line එකෙන් කියවගෙන යන්න පුළුවන්. Okay. Then the man inside the for loop. Second answer says equal the assign the items variable doing line dot strip. Strip method එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? Strip method එක තියෙන්නේ string එකක ඉස්සරහමයි පිටිපස්සෙමයි කියන. Leading spaces and tailing spaces අයින් කරන්න. ඒක තමයි split method, strip method එක තියෙන්නේ. strip method. Right? ඉස්සරහින් තියෙන spaces අයින් වෙනවා, පිටිපස්සෙන් තියෙන spaces අයින් වෙනවා. string එක. එතකොට දැන් මේ for line in f1 කියලා තියෙනවානේ for loop එකේ. line කියන variable එකට මොකක්ද එන්නේ? line කියන variable එකට එන්නේ file එකේ පළවෙනි පේළිය string එකක් විදිහට. for එක කියවන්නේ එහෙම. for එක file object එක දීලා තිබ්බම file එකේ පළවෙනි පේළිය ලොකු string එකක් විදිහට for variable එකට assign කරනවා. එතකොට දැන් මේ කියපු ෆයිල් එකේ මේ ඉස්සරහින් පිටිපස්සෙන් අපිට මේ පින්තූරම පේන්න තියෙනවනේ හිස්තැන් තියෙනවා කියලා. අපි දන්නේ නැහැ ඒවා හිස්තැන්ද නැද්ද කියලා. ඒක නිසා strip method එක ගන්න එක ඇඟට ගුණයි. right? එතකොට අර හරියටම අපිට ඕන අකුරු ටික අපිට ඕන characters ටික විතරක් හිර කරලා R අකුරෙන් පටන් අරගෙන 50 බිඳුව ගාවට වෙනකන් තියෙන ටික විතරක් අපිට strip කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒකයි strip method එක use. එතකොට strip method එක විතරක් use වෙලා හරියන්නේ නැහැ අපේ වැඩේදී. අපි strip කරගත්ත string එක ඊට පස්සේ comma එක ගාවින් split කරගන්න ඕනේ. ඒකනේ අපේ plan එක. line එක comma එක ගාවින් split කරලා carry තුනක් හදා ගන්න ඕනේ. split method එක තමයි which helps you to create a list. split කරාම split කරන්න කියන character එක ගාවින් string එකක් හැදිලා එයාව list එකක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. හැදෙන list එක strings තියෙන list එකක්. එතකොට ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේ first line එක ruan 2050 කියන එක ruan 20,50 අපි හිතමුකෝ string එකේ double quote එක පටන් ගන්න මේ හරිය කියන මේ ටික හිස්තැන් ආයෙත් මේ ටික හිස්තැන්. එතකොට strip එක apply වුණාම මෙයා මෙන්න මේ ගානට එනවා. හිස්තැන් නෑ 20, සමාන හරියටම මෙතනින් ඉවරයි. strip එක apply වුණා. ඊළඟට split එකක් අපිට ඕනේ. split එකේ කියන්න ඕනේ comma එකකින් split කරන්න කියලා. comma එකකින් split කරපු ගමන් මෙයා list එකකට convert වෙනවා. ruan එක item එකක් string එකක් 20 එක item එකක් string එකක් සමාන එක item sorry සමාන නෙවෙයි මිලින්ද අර දැනගන්න තියන්න. ඕගොල්ලෝ තමයි ඔහේ කටවහගෙන ඉන්නවා නේද? අර මම බලි ටිකක් යන්ත මේ බලි ටික මම්ම රැවටුණා මගේ එකට හරියට. මේක 50 මෙතන 50 හැදෙනවා string එක. ඔන්න ඔහොම එකක් හැදෙනවා split කරාම. එතකොට දැන් අපේ උත්තරවල මේ second answer එකේ line.strip විතරයි තියෙන්නේ. split එකක් නැහැ. ඒක split කරන්නේ නැතුව එයාව අර list එකක තියෙන indexes විදිහට අපිට call කරගන්න බෑ. ඒක නිසා second එකේනා මෙන්න මෙතන split එක නැතිවීම හේතුව කරගෙන වර්ධිනවා. මෙයා ගාව split එක තියෙනවා comma එකකින් split කරන්න කියලා. මෙයා ගාවත් split එක තියෙනවා comma එකකින් split කරන්න කියලා. මෙයා ගාවත් split එක තියෙනවා comma එකකින් split කරන්න. right? So දැන් ඔන්න ඔය තුන් දෙනා ගාවට උත්තරේ අතර වෙනවා. next line. dot equals int items 1. දැන් මේ items කියන එක කෙනාට
මොකක්ද assign වෙන්නේ මෙතනදී? අපි අර උඩ හදලා පෙන්නපො. මෙන්න මේ 1, 20, 50 කියලා strings තුනක් තියෙන list එක. නේද? ඒක කියනවා items කියන එක්කෙනාට මේ tot කියන එක්කෙනාට third එකේ කියනවා third එකේ කියනවා tot කියන කෙනාට assign කරන්න කියලා items වල 1 first index එක තියෙන එක්කෙනාව int එකක් කරලා එකතු කරන්න items 2 වල තියෙන එක්කෙනාව int එකක් කරලා. දැන් ඇත්තටම මේ වැඩේ කරනකොට int එකක් කරන්න වෙනවනේ. strings දෙකක් නිකන් එකතු කරොත් මොකද වෙන්නේ? concatenate වෙනවා. නේද? ඒතර concatenate කරලා හරියන්නේ නැහැ. මෙයාව value එකක් කරලා values දෙක තමයි එකතු කරගන්න ඕනේ. so int conversion එකක් ඕනේ. ඒක third එකේ තියෙනවා fourth එකේ නැහැ. මෙතන int conversion එක නැහැ. ඒක නිසා මෙතනින් මෙයා disqualify වෙනවා. fifth එකේ fourth third එකේ fifth එකේ int conversions දෙක තියෙනවා. දැන් එතකොට ඒ දෙන්න ඊළඟට print කරන්න කියන එකේ කොතනද වැරද්ද තියෙන්නේ? print statement එකේ item 0, item 1, item 2, tot, file equal f2 මොකක්ද කියන්නේ? item 0 ව print කරන්න. comma එකෙන් මොකද වෙන්නේ? comma එක දාපු ගමන් අපි දන්නවා Python වල next එක එනවා space එකක් තියලා. අපි x, y, z, x, y, z ගේ values වලින් space එකකින් වෙන් කරනවා. right? ඒතර item 0 කියන්නේ 1, item 1 කියන්නේ 50 string එක, item 2 කියන්නේ item 1 කියන්නේ 20 string එක, item 2 කියන්නේ 50 string එක, tot කියන්නේ 70 calculation. ඊට පස්සේ file equal f2 කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඔයාගේ මේ file කියන එකට සාමාන්‍යයෙන් print statement එකේ තියෙන්නේ std.out කියලා. standard output කියලා. standard output කියලා කියන්නේ screen එක, monitor එක. මේකට file object එකක් දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? file එකට ලියන්න කියලා එයා කියන්නේ. right? ඒතර මොන file එකද ලියන්නේ? f2 කියන file object එක තමයි ලියන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා f1 file object එකට ලියන්න කියලා. ඒ නිසා මෙයා වැරදි. ඒකට හරි උත්තරේ වෙන්නේ නැහැ. right? lower learn කරන්න. right? ඔය දැන් මේක මෙහෙම විස්තර කරලා කතා කරන්නේ මෙතනදී විතරයි. හොඳයි ආයි ෆයිල් ආවම ස්ක්‍රිප්ට් කියන්නේ මොකද්ද? ස්ප්ලිට් කියන්නේ මොකද්ද කියලා මම කියන්නේ නැහැ. right? right? ටක් ගාලා කො ස්ප්ලිට් එකෙන් වෙන් වුණා. ස්ක්‍රිප්ට් එකෙන් දෙකට ගැපුවා. right? ටක් ගාලා මේක දාගත්තා. ඉන්ට්‍රෝ එක ගන්නවා කියලා. මෙතනදී ආයි මෙහෙම කතා කරන්නේ නැහැ. හොඳයි. එහෙම කතා කරොත් එක පේපරයක් කතා කරගෙන ඉන්න වෙනවා විභාගය කරනකොට. right? මම අතට තියාගන්න. හරි. right. මේ කියලා අපි හිතී 46 47 48 48 මේක ලියා ගන්න දේවල් තියෙනවද කාටද? right. සචින් දෙනිය හරියට දේවල් ටික. හරි. 48 the 49 ද? well 48 ද කියන්නේ 9 ළඟ. 8 මෙයා which of the following function gives the sum of elements in any list integers? right. මේ හරි පොද ප්‍රශ්න තමයි කියනවා. හොඳයි. දැන් මොකද්ද මේක අහන්න තියෙන්නේ? integer list එකක sum එක දෙන්නේ කවුද? now if you consider the all five answers implicates a function. right? function එකකට පටන් ගන්න def කියන keyword එකෙන් පටන් අරන් තිනවා f තමයි function එකේ නම x කියලා parameter එකක් ගන්න. right? දැන් මෙතනදී ඔයාට එන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි x කියන්නේ කවුද? හරි. එතකොට x කියන්නේ කවුද කියන එක ඔයාටම හිතා ගන්න වෙනවා. මොකද උඩ කියලා තියෙනවානේ list එකක list of integers කියලා. එතකොට මේ function එක ඇතුලේ ඔයාට list of integers add කරන්න නම් කවුරු හරි function එක ඇතුලට එවන්න ඕනේ. මේ function එකට ඕන කෙනා තමයි x කියලා කියන්නේ. එළියේ ගෙවන කෙනා. ඒතර x කියන්නේ list එක. right? ඒ idea එක ඔලුවට එන්න වඩා හොඳයි ඇත්තටම මේක දීලා තිබ්බනම් the x parameter is given the values with the list කියලා. ඒත් එහෙම නැති වුණත් ඔයා පොඩ්ඩක් ඒ කතාව ඔලුවට අරගන්න වෙනවා. right? දැන් මේක x මොන වගේද කියලා ඔයා දන්නේ නැහැ. නේද?
එහෙමනම් පළවෙනි දේ සාධාරණ x කෙනෙක්ව ලියා ගන්න. right? දැන් list of integers කියලානේ තියෙන්නේ. positive ද negative ද කියලා කියලාත් නැහැ. ඒක නිසා මම නිකන් මේ සාධාරණ x කෙනෙක් ලියා ගන්න. like 5 minus 3 2 minus 7 ඔන්න ඔය වගේ list එකක් මම හිතලා ලියා ගන්න. right? එහෙම නැතුව ඔයාට ඔක check කරන්න බෑ. right? then එතකොට ඔන්න දැන් x කියන්නේ මේ list එක. it will be fast. so s equals x0 first one says that මේකේ පළවෙනි line එක හැමෝගෙම හරි. ඒකෙන් එක්කෙනෙක්වත් disqualify වෙන්නේ නැහැ. then it says s equal x0 හරි. hand trace කරමු. s කියන එක නා x0 කියන්නේ කවුද? ඒගොල්ලන්ගේ indexes ටිකනේ. so indexes goes as 0 1 2 3. so s ට assign කරන්න කියනවා x0 කියලා කියන්නේ 5. right? මෙයා s right? උතන්ට assign වෙනවා 5. අනිත් කට්ටියත් එක්ක ඔක කම්පෙයාර් කරන්න යන්න බෑ. මට ඕන මේ 1යි 2යි කම්පෙයාර් කරගන්න පුළුවන්. අනිත් කට්ටිය තියෙන s 0 දාන්න කියලානේ. ඒක නිසා ඔය එක පොදියට කම්පෙයාර් කරන්න යන්න එපා කලින් කියනවා. right? අමාරු වැඩේ. එකකින් එකට යන්නේ හොඳයි. මොකද අරකම මේකට යූස් කරගන්න පුළුවන්. මොකද අරක චෙක් කරගෙන ඉන්නේ. s ට x0 assign කරන්න කියලා. හරි. for I in range 0 to len x. එතකොට for loop එක ඇතුලේ ඔයාලට හම්බ වෙන variable එක තමයි I. range එක යන්න කියලා තියෙනකො 0 to len x. 0 to len x. len x කියලා කියන්නේ මොකද්ද? number of item in the x. that means 1 2 3 and 4. so මේ Nokia කියන්නේ 0, 4 කියලා. range function එක කොහොමද හැසිරෙන්නේ? 0 වලින් පටන් අරගෙන 0 1 2 3 කියලා නතර කරනවා. 4 වලට යන්නේ නැහැ. ඒක තමයි Python වලදී. right? so then it says s equals s plus I. then I ට very first time හම්බෙන්නේ මොන value එකද? මේ for loop එකේ for I in range 0, 4 කිව්වම I ට මුලින්ම assign වෙන value එක මොකක්ද? for I in range 0, 4. එතකොට I වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? I ගේ first value එක මොකක්ද? 0. next value එක 1. next value එක 2. next value එක 3. මොකද I ව handle කරන කෙනා කවුද? range function එක. ඔයා ගොඩක් වෙලා ලොකන්ට ගියාම එයයි මෙන්න මෙයයි පටල ගන්න. ඒක පටල ගන්න එපා. range එකනේ කරන්න කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් I ට මුලින්ම හම්බෙන්නේ 0 කියන value එක. හරි. ඊළඟට for loop එක ඇතුලේ මොකද කරන්න කියලා තියෙන්නේ? s ට I ව add කරන්න කියලා තියෙනවා. දැන් අපි s කියන එක්කෙනා අවසානයේ මේගොල්ලෝ return කරන්නේ s නේ. මේගොල්ලෝ වොමනා වෙන්නේ sum of all elements in the index මේ list එක. So sum of all elements කියන්නේ 5 plus minus 3 plus 2 plus minus 7 කියන එක එන්න ඕනේ. නේද? එහෙනම් ඔයාගේ s වලට දැන් ඔයා assign කරගෙන තියෙනවා first index එක. 5 කියන එක නා. 5 කියන value එක first index 0th index එකේ value එක. මෙයාට දැන් එකතු වෙන්න ඕනේ කවුද හරි විදියට නම්. -3 කියන value එක add වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන -3 එකක් add වෙනවා. මෙතන s ට එකතු කරන්න කියලා තියෙන කවුද? I ගේ value එක. ඒ කියන්නේ 5ට බිඳුව තමයි එකතු වෙන්නේ. 5ට බිඳුව එකතු කරාම 5යි. I කරකිලාම I වල value එක මොකද වෙන්නේ? 1 වෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා s ට I එකතු කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ 5ට 1 එකතු කරනවා 6යි. දැන් ඔයාගේ වැඩේ සිද්ධ වෙනවා. නෑ. අන්න ඒක නිසා මෙයා ඩිස්ක්වොලිෆයි වෙනවා මෙන්න මේ ස්ටේට්මන්ට් එක නිසා. මෙතන ඉතින් එකම සෙතෙන් තියෙන රේන්ජ් එක වෙනස්. කොහොමද? එකෙන් පටන් අරගෙන len x කියලා ගන්න තියෙන්නේ. එතනින් මේක ෆේල් වෙනවා. ඇයි? එකෙන් පටන් අරගෙන len x ගන්න එක එකෙන් පටන් අරගෙන len x ගන්න කියාම ලොකුම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට -3 එක කැප්චර් කරගන්න තියෙන්නේ. රේන්ජ් එක එකෙන් පටන් ගන්න එක හොඳයි. හැබැයි මෙතනට එන්න ඕන I නෙවෙයි. කවුද එන්න ඕනේද? මෙතන තිබුණා නම් s equals s plus x වල I කියලා. කොහොම තිබුණා වැඩේ හරි. නේද? s ට 5 assign වෙලා තියෙනවා. x ගේ ith index එක. දැන් මේක කියන්නේ x එකෙන් පටන් ගන්න කියලා. x වල first index එක කියන්නේ -3.
-3 add වෙන්න ඕන. හැබැයි එහෙම නෙවෙයි තියෙන්නේ I එකතු කරන්න කියලා තියෙනවා. ආයෙත් අපිට උමනා දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ක්ලියර් නේද ඔය? ඒක නිසා සෙකන්ඩ් එක ඩිස්ක්වොලිෆයිඩ්. තර්ඩ් එක කතාව වෙනස් ටිකක්. රයිට් S වලට 0 ගන්න කියලා තියෙනවා. අන්න එතකොට ඔයාලට හෑන්ඩ් ට්‍රේසින් මුල ඉඳලා කරන්න වෙනවා. S වලට 0 හම්බ වෙනවා. හරි. ඊළඟට මෙයාගේ for එක යූස් කරලා තියෙන කොහොමද? for I in X. දැන් for loop එකේ කාවද I එක control කරන්නේ? X කියන list එක. එතකොට list එකක් ආවම I control වෙන්නේ කොහොමද? I ට මුලින් අරගන්නවා list එකේ first element එක. ඒ කියන්නේ 5. ඊළඟ iteration එකේදී second element එක -3. right? Then I change වෙන්නේ element by element. index එකට against නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ index value එක නෙවෙයි I ට එන්නේ element value එක දැන් කෙලින්නේ. හේතුව මේ x කියලා කියන්නේ list එකක්. for loop එකක් එක්ක list එකක් කනෙක්ට් කරාම item by list එකේ item by item තමයි එයාගේ variable එක set වෙන්නේ. ඔතනට tuple එකක් කනෙක්ට් කරත් එච්චරයි. dictionary එකක් කනෙක්ට් කරත් එච්චරයි. right? item by item තමයි යාර. දැන් මේකේ මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ? අතුලේ කියලා තියෙනවා s equals s plus I. ඒතර s බිඳුවයි බිඳුවට I ව එකතු කරන්න. දැන් I කියන්නේ very first time කවුද? 5. right? ඒතර බිඳුවට 5 එකතු වෙනවා. උත්තරේ 5යි. ඊළඟ සැරේ කරකලා යනකොට I කියන්නේ කවුද? එතන 5 වෙනවා. ඊළඟ සැරේ කරකලා යනකොට I කියන්නේ -3. 5 plus -3 2යි. ඊළඟ සැරේ කරකලා යනකොට I කියන්නේ කවුද? 2. 2 plus 2 4යි. ඊළඟ සැරේ කරකලා යනකොට I කියන්නේ කවුද? -7. 4 plus -7 -3. right? එතකොට ඇඩිෂන් එක වෙනවනේ. රිටර්න් කරන්න කියන්නේ කවුද? S1. ඒතර අපිට අවශ්‍ය දේ උතනින් සිද්ධ වෙනවා. ඇයි එහෙනම් මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ? මෙතන මොකද්ද ගන්න කියලා තියෙන්නේ? S ට x ගේ I ව අරගන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මේකෙත් තියෙන්නේ 4i in x කියලා. ඒ කියන්නේ මේ උඩ විදිහ වගේම. එතකොට x ට හම්බෙන්නේ 5 කියන වැලියද? ඔයා මෙතෙන්ද ගන්න කියනවා s ට x ගේ පස්වෙනි එක ගන්න කියලා. මේකේ හැටියට නම් 5ක් නැහැ. පැහැදිලිව මේ error එකක් එනවා. මෙතන මොකද්ද වෙලා තියෙනව? s බිඳුවෙන් පටන් අරගන්න කියලා තියෙනවා. 3ද ළමයි ඔබට උත්තරේ? 3 නේද? හරි. පස්වෙනි එක අපි බලමු කොතනද අවුල තියෙන්නේ කියලා නේ. ඔය ලියා ගන්න එක හරි වැදගත්. s ට 0 හම්බ වෙනවා. I කියන එක්කෙනාටත් 0 හම්බ වෙනවා. මේකත් වෙනවා. while I less than len x. len x කියලා කියන්නේ මගේ උදාහරණය හැටියට 4යි. right? so len x කියන්නේ නම් 4යි කියන්නේ. right? so I 0 0 4ට වඩා අර්ධ yes. s equal s plus xi. එතකොට x0 ව ඇඩ් වෙනවා. හරි. එතකොට 5.5 එකතු කරාම 5 හැදෙනවා. මොකද්ද මේකේ තියෙන අවුල? දැන් ගිහින් ආයෙ චෙක් කරනවා. චෙක් කරලා ආයෙ චෙක් කරන්නේ I less than len x. I කියන්නේ තාම 0. 0 len x වලට අඩුද? ඔව්. කාවද එකතු කරන්න කියන්නේ s ට xi. ඒ කියන්නේ s ට x0. ආයි 5ට 5 එකතු වෙනවා. මොකද එතකොට මේ ඇල්ගොරිතම් එකේ කවුද? I increase වෙන්නේ. මේ s equal xi කියන එකට යටින් තිබ්බනම් එන්න මෙතන තිබ්බනම් නේද? x equal x plus 1 කියලා එකනේ. අන්න වැඩේ හරියන්නේ. right? එතකොට I increase නොවෙන නිසා xi කියන එක නා හැමදාම රිෆර් කරන්නේ මෙන්න මේ 5 කියන එලිමන්ට්. දැන් හැමතිස්සෙම ඔකට 5 එකතු වෙනවා. කවදාවත් මේක ඉවර වෙන්නේ නැහැ. නෙවෙයි ඉන්ටිග්‍රල් ගෲප් එකක්. දිගටම වැඩේ සිද්ධ වෙනවා. ක්ලියර්? ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්නයක් කරනකොට කියන්නේ
ටයිම් කරලා කරන වෙලාවේදී උත්තරේ හොයාගෙන යන්න. නමුත් මේ වැඩේ කරන්න. මේ වැඩේ කරනකොට ඔයාලට මාර ප්‍රැක්ටිස් එකක් එනවා. කොතනද ඔයාලා සෑහෙන ප්‍රෝග්‍රෑමින් එක හැප්පෙනවා. right? ඒක සෑහෙන වැදගත් ඔයාලට මේ ප්‍රශ්න වලට ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එකට උත්තර ලියනකොට සෑහෙන වැදගත්. right? Don't miss that. right, 49. අවුලක් තියෙනවද? ප්‍රශ්න? කියනවා අහන්න. ඇයි x වගත්තේ? sorry sir. මෙතන x නෙමෙයි. I equal I plus 1. thank you ඒක. ඒක බලන්න කොච්චර වැදගත් දේවල් දහද්දි කියලා විදිහට. වැදගත් දේවල් කතා කරනවා. I equal I plus 1. right? මේකෙන් I equal I plus 1. x ඔනේ වැඩි. එතකොට x I x0 x1 x2 කියලා සෙ. I equal I plus 1. right, 49th 50th 50th. Consider the following clauses. Can respond to a relevant environmental changes, always act according to the well-defined use instructions, performs only predefined set of tasks, can make decisions under incomplete information. Right. අහනවා මේකෙන් agent කෙනෙක් නේද? ඔව්. software agent system එකක properties වෙන්න පුළුවන් මොනවාද කියලා. දැන් මම මේක කියනකොට මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙනකොට මම ඔයාලට කිව්වනේ agents ලා ගැන නම් අහන්නේ මිනිස්සු ගැන හිතන්න. right? මිනිස්සුන්ට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්ද? මනුස්සයාගේ සාමාන්‍ය චර්යාකාර වැඩ හිතන්න. Can respond to a relevant environmental changes. පුළුවන්. අපි අපිට වෙන සිද්ධ වෙන දේවල් වලට අපිට රෙස්පොන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔව් පුළුවන්. නේද? සීසලයි නම් ජැකට් එකක් දාගන්න. නේද? උණුසුමයි නම් නිකන් දෙන්න. අපි normal අඳුමක් ඇඳගෙන ඉන්න. right? කරවල වුණොත් ලයිට් එක දාන්න. එළිය තිබ්බොත් ලයිට් on කරන්නේ නැහැ. රෙස්පොන්ඩ් කරනවා changes කරනවා. right? So agent can do the same. So this is correct. Always act according to a well-defined user instructions. දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් ගැන හිතුවම අම්මා ඕගලන්ට දෙන දේවල් වලට ඕගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. කරන්නේ නැහැ නේද? right? ඕගොල්ලෝ well-defined user instructions වලට නෙවෙයි වැඩ කරන්නේ. change වෙනකොට change එකට ගැලපෙන විදිහට වැඩ කරගෙන යනවා. well-defined user instructions කියන්නේ මොකක්ද? අපි මෙහෙම පීරියඩ් එකක් හදලා රොබෝට් එක කියලා දුන්නොත් ඔයා මෙතන ඉඳලා අතනට විතරක් යන්න කියලා. අන්න ඒක well-defined user instruction එක. ඕක ඇතුළට agent කෙනෙක් දාලා අපි plan කරොත් ඔයාට එන බාධක දිනනවා මම හරිලා යන්න ඕනේ හැරවිලා යන්න ඕනේ පිටිපස්සට එන්න ඕනේ direction එක change කරගන්න ඕනේ කියලා. එයාට අපිට well-defined instructions දෙන්න බෑ. එයාට දෙන්න පුළුවන් set of instructions දෙන්න පුළුවන් මේ scenarios වලදී මෙන්න මේ විදිහට ඔයා change කරගන්න බලන්න. ඒතර sensor එක තමයි agent තමයි බලන්නේ මොන විදිහටද මම හැසිරෙන්න ඕනේ කියලා. ඒතර well-defined use instructions වලට act කරනවා කියලා අපිට කියන්න බෑ. right? එතකොට මේක හරි එකක් කියලා අපිට අරගන්න අමාරුයි. Performs only predefined set of tasks. ඒක ටිකක් doubtful තැනක්. මොකද මේ කියන්නේ දැන් අපි රොබෝට උනත් යනකොට එයාට කලින් instructions දීලා තිබර well defined instructions නෙවෙයි. يعني මේ බාධකයක් ආවොත් මොකද්ද කරන්නේ? කියන එක යාට task set එකක් දීලා තියෙනවා. එයා ඒකට අදාළව තමයි response අරගෙන වැඩේ කරගෙන යන්නේ. right? එතකොට මේ predefined set of tasks කියන එක ටිකක් දෙපැත්තකට ගන්න පුළුවන් උත්තරයක්. අපි බලමුකෝ අන්තිම එක can make decisions under incomplete information. yes. AI එකක තියෙන ඕන එක ලක්ෂණයක්. මිනිස්සුෙකුත් ඒක කරනවා. ඒ කියන්නේ incomplete information. total information නැතුණාට අපි සමහරවිට පාර්ට් එකකට අහස දිහා බලලා හිතනවා කළු කරනවා නම් වහී කියලා. අපිට definitely instruction එකක් එන්නේ නැහැ නේ. අපි වහිනවමයි කියලා. නේද? අපිට incomplete instruction එකක්. කියන facts අනුව අපි assume කරනවා yes this could happen. right? එතකොට A and D වලට යන්න පුළුවන්. උත්තර දිහා බැලුවම ඔයාට A and D තමයි යන්න වෙන්නේ. නේද? අනිත් එකකටවත් තියාගන්න බැරිද? තුනද උත්තරේ? yes. එතකොට මෙන්න මෙතන නේද අර doubtful තැන ඒකත් හරියට මෙයා වගේම තමයි. right?
හරි. ඔව් 1.17. එක ස්ට්‍රක්චර් දෙයක් කරලා දාන්න මේ. ඉතින් මේක ගැන ආය අමුතුවෙන් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේක දාන්නවල කට්ටිය. යන්න දාලා 1.17 වෙලා. යනවා. හරි. මේක දැන් දාන්න මේක කරලා තියෙනවා. right. මේකේ මාකින් ස්කීම් එක මම දාන්නම් බලන්න කට්ටිය ඕක මේක කියලා. මේක කරන විදිය ක්ලියර් වෙලා ඉන්නවා. DFD එක ලියන එක ක්ලියර් වෙලා ඉන්නවා. ඩෙවලොප්මන්ට් හරි. මාකින් එක දාන්න. Dua. May I certificate से दाम आने हैं? ना आते हैं। ऐसा नहीं है दादा। मामको मामला नहीं है, आता नहीं है हमको। वो भी लिखो। तो एक तो मना दिया है, पालो ने मना किया है ना? ඔයගලන්ගේ කොහමද ගත්තද? ඔයගොල්ලෝ මෙතන වාගයක් නැහැ. අර ෆයිල් එක පස්සේ වාගන්න ඕනේ. විභාගයෙන් අපේ සම්ද පටන් ගන්න ගන්නනේ. ඔව් මේ සම්පූර්ණ මෙහෙමද? ඉතින් අද පටන් ගන්න ගන්නනේ. ඔව්. අපි 7 වෙනිදා IT එක 7 වෙනිදා. හරි. දුවන් good luck. සම්දරෙන්නේ නැහැ? ඒ පේපර් එක කරන්නේ? ඒක කමන්නේ. මට නෙවෙයි පාඩු. right ළමයි. බලන්න මේක පිළිලා තියෙනවද කියලා. ඔය යටින් ඉරියන්තල තියෙන ලකුණු හම්බෙන තැන් ටික. හරි. මොකෝ කීයේ ෆෝන් එක දාලා ගියද? බලන්න ඕකේද? අපි මොකේද? මයික්‍රොෆෝන් එක වහලා. ඕකේ එක තැනකට එක ගානේ හම්බ වෙනවා. එතකොට කස්ටමර් කියලා ලියලා තියෙනකොට එක ලකුණයි, personal details වලට එක ලකුණයි, book status වලට එක ලකුණයි, hold on request එකට එක ලකුණයි. ආයෙ මෙතනත් hold on request කියලා තියෙනවා. දැන් මේ data store එක පේනවද බහුවචනෙන් ලියලා තියෙන්නේ hold on requests s එකක් තියෙනවා අපිට. මෙතන යන data එක singular format කියලා තියෙනවා. hold on request. right? ඔය ගැන චුට්ටක් concentrate කරගන්න. හරි. මෙතන තියෙන්නේ hold on request singular format. මෙතන තියෙන්නේ hold on requests plural. right owner කියනවට එක ලකුණයි, sales report වලට එක ලකුණයි, payment receipt වලට එක ලකුණයි, cashier කියනවට එක ලකුණයි. මෙතන sales කියලා තියෙනවට එක ලකුණයි. sales report කොතනද? sales report කියලා නෑ. මොකද මේක data store එකක් නේ. ඒකේ තියෙන්නේ විකුණු දත්ත.
එතකොට එතන sales report එන්නේ නැහැ. මේක පාවිච්චි කරනකොට sales report හදන්න. ඒක sales විතරයි. හරිද? කටි ඕකේද? clear නැති දැන් තියෙනවා. clear. හරිද? right. හරි. right. number 2. ඒක 10න් කීයද කියලා දාගන්න. මේක කොහොමද තිබුණේ? right. Yes. First question, in an operating system, what are the events that changes the state of the process in the running state? Running state එකේ ඉන්න කෙනෙක්ගේ process state එක change කරන හේතු. ඊට 7 state diagram එක මතක නම් නිකම්ම ලියන්නයි තියෙන්නේ. නේද? ඕකේ මොකද්ද වෙන්නේ? running state එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට time out එකක් ආවොත් waiting එකට යන්න පුළුවන්. time out කියන්නේ එක හේතුව. right? මෙයා running ඒකෙන් waiting යන්න පුළුවන් time out out. right? ඊළඟට release කරාම මොකද්ද වෙන්නේ? terminate වෙන්න පුළුවන්. IO wait එකක් ආවොත් block වෙන්න පුළුවන්. right? ඕක තමයි reasons තුන. දැන් 7 state diagram එක මතක නම් 7 state diagram එකේ මේ තියෙන reason. time out, release and IO wait. right? ඕක marking scheme එකේ දීලා තියෙනවා මේ විදියට. termination of the process, time out, එහෙම නැත්නම් end of the time slice, block for an input and output operation. ඔය points තුන ලියලා තියෙනවා නම් එකකට එක ලකුණ ගානේ ලකුණු තුනක් ලියලා තියෙනවා. right? ලියපුවා ගැන සැකනම් කියන්න event failure, event wait, IO wait, event wait, අවුලක් නැහැ. event occurrence කියලා comment එක යාගන්න පුළුවන් වෙයි. sorry. හරි ඊළඟට අහනවා මේ context switching එනකොට නේද? මොකක්ද වෙන්නේ කියලා අහලා තිබ්බනේ. Explain the main action performed by an operating system during context switching. Yes, context switch කරනකොට කරන main actions ටික මොනවද? Store the current state of the running process in the PCB. ඒ කියන්නේ CPU එක ඇතුලේ තියෙන process එකේ current state එක PCB එකට save කරන්න ඕනේ. එයාගේ PCB එකට save කරන්න. Load the state of the process to be continued to the CPU from the PCB. CPU එකේ ඉන්න එක නා අයින් කරනකොට එයාගේ state එක එයාගේ PCB එකට දුවා. ඊළඟට game ඉන්න එක්කෙනා load කරන් ඉන්න එක්කෙනාගේ PCB එකෙන් read කරගන්නවා එයාගේ status. Right? So load the state of the process to be continued to the CPU from the PCB. Then transfer the control to process to be continued. Right? එතකොට අර ඉන්න එක්කෙනාව අයින් කරන්න කලින් PCB එකේ state එක record කරනවා කියන point එක තියෙනවා. ඔය වචනේම තියෙන්න ඕනේ නෑ. ඒ අදහස තියෙන්න ඕනේ. CPU එකේ දැනට ඉන්න කෙනාගේ state එක
එයාගේ PCB එකේ සේව් කරනවා නැත්නම් ස්ටෝර් කරනවා. ඊළඟට එතනට ස්විච් කරන්න ඉන්න කෙනා නැත්නම් CPU එකට ගේන්න ඉන්න කෙනාගේ ස්ටේට් එක ලෝඩ් කරගන්න. මොකද එයා මොන තත්ත්වෙ ඉන්න කෙනෙක්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. right? ඊට පස්සේ process එකට control එක දෙනවා. ඒ අදාළ ස්විච් වෙච්ච එක්කෙනාට දේවල් ටික කරගෙන යන්න. මේකේ ලකුණු දීලා තියෙන්නේ අර PCB එකේ ස්ටෝර් කරනවා කියන එකට එක ලකුණයි. ඊට පස්සේ අර ලෝඩ් කරනවා අලුතෙන් එන්න තියෙන process එකේ state එක එයාගේ PCB එකෙන් කියවලා ලෝඩ් කරනවා කියන එකට ලකුණු දෙකක් දීලා තියෙනවා. ඒක හරියට ලියවිලා නැත්නම් බිඳුවයි. ඒකට කියන්නේ ලකුණු දෙක නැහැ. right? ඊට පස්සේ continue වෙනවා කියන එකට එක ලකුණක් දීලා තියෙනවා. Means like you are saving the state in the process. That's not the idea of it. Even though it has executed, if you store the state of the P0 in its PC, and then load the state of the P1 from its PC, then ආයතනය හැන්ඩල් කරන්න හම්බෙනවා කියලා. ඒකෙන් කියන්නේ මේක හරියට හැන්ඩල් කරගන්න. ඒකලුත් අපි මම වෙන්නේ නැහැ because we are not involved with the PC. හරි. හරි. right. හරි මේකේ අන්තිමට අහලා තියෙන්නේ මොකද්ද? OS එක boot වෙනකොට මොකක්ද එන process එක කියලා. So these 3 points should be there. Power on self test or like executing or running BIOS, right? Post is executing or running the BIOS. Run the bootstrap program to load the operating system to the main memory. Transfer the control to the OS. Right? ඔය points තුන ලියවිලා තියෙන්න ඕන. Right? right එතකොට බලන්න 10න් කීයද කියලා. right ඉතිරි ටික ඊළඟ දවසේ බලමු නේද? second part එක complete කරගෙන එන්න 218 එකේ MCQ ටික කරන් ඉන්න. මොකද වෙලාව ආවොත් අපි මේකේ 10ක් හරි ඩිස්කස් කරමු. 11 ඔළුව තියාගන්න. right 11 ඉන්න try කරන්න. right මම එන try කරනවා කඩාගෙන දෙන්න මාත් එන්නේ. but ඒක අපි ටිකක් හරි කලින් පටන් ගන්න. හරි තමයි. ගිහින් එන්න.
අර ළමයි වඳින්න ඕනේ නැහැ ගිහින්ද අද තනියි online ඉන්න කට්ටිය right thank you හරි දිනාදී ගිහින් එන්න